So, to recruit, наймати на роботу, synonym to hire, yes? Transition. 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 Перехід. Перехід Переведення. проведення. To task somebody. To ask somebody. Task somebody. Дати завдання комусь. Like to delegate task. Було у нас це слово? Мгм. To task somebody, to delegate. Схоже значення. Task somebody. Next one. Constructive criticism. Constructive Constructive criticism. criticism. Конструктивна критика. Конструктивна критика. To run long. To run long. Run long. Тривати довго. Тривати довго. We had problems with this phrase. In homework too. Let's read it. To fill somebody in. To fill somebody Fill in. somebody in. Заміняти когось на роботі. Угу. We have to maybe rewrite it. To fill in for somebody. To fill somebody in, it's like more instructive. We will change it. Заміняти когось на роботі. Background. 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 Попередній досвід. It's like experience. Попередній досвід. Entry level. Entry level. Entry level. Початковий рівень чи початкового рівня. Це може бути прикметничок. Так? Entry level skills, entry level salary more often. Так? Початкова тоді виходить. Да? Початкова. Entry level salary. Next one. Bachelor's degree. Bachelor's degree. Bachelor's degree. Bachelor's degree. Ступінь Ступінь бакалавра. Master's degree. Master's Master's degree. degree. Ступінь магістра. To unwind. To unwind. To unwind. Слабитись. Розслабитись. To relax. Team lead. Team lead. Team lead. Керівник команди. To keep track. To keep track. Keep track. Вести Вести облік. Вести облік. Volunteer. Volunteer. Волонтер. Volunteer. Волонтер. Volunteer. We will add here too. Volunteer. To expand the company. To expand the To company. expand the company. Розширювати компанію. Розширити компанію. Earnings. 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 Заробіток. It is plural. What not what is your earnings, what are. It's plural. Воно завжди в множині йде. Earnings. Заробіток гроші. Internship. 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 Шування. Стажування. Стажування. Let's make some changes here and look at the word at first. To fill in. It's not that presentation. One sec. 5-6. Once more. Fill someone in. It is like to instruct, to inform. Fill someone in about something. I filled her in the latest gossip. Навіть about не стоїть. Да, одразу йде з теми. I filled her in the latest gossip. Я їй розповів про останні плітки. А на роботі людина не ставиться всередину між fill і in. Fill in for somebody. She will fill in for him. Бачите різницю? Давайте до списочка зайдемо. Поки не забули. Значить, ще раз. Давайте міняти. Так. Так. Fill somebody in. Оце забираємо. Fill somebody in. І одразу ставиться що? Навіть можна поставити something. Fill somebody in latest news. Да? Або let me fill you with latest news. Я тебе розкажу про останні новини. Проінформувати когось. Розповідати. Розповісти. Так. Одразу зробимо формулу, щоб було видно. To fill in somebody. Людина тут всередину не ставиться. To fill in as somebody.
Це вже could you fill in for me? Заміняти когось на роботі. Так, і volunteer, давайте тушечку сюди приставимо, так. To volunteer. Мгм. Так, в презентації ми це знесемо, в принципі. Я потім додам. Так. І на сайті давайте підшліфуємо і глянемо тестик. Так, так, так. Дивимось. Угу. Значить, to fill somebody in something. Тут одразу ставиться новина. Перепишемо цю карточку. Бо в ДЗ там трошечки було misusing. Проінформувати когось, розповісти. Volunteer. Допишемо частку ту, вона може бути по ситуації. Так? Угу. І плюс карточку робимо. Fill in for, я забув написати, да? For somebody. Оце вже буде воно. Would you fill in for me? Заміняти когось на роботі. О. Таке. Let's check matching game. I've played yesterday and I didn't see your results, unfortunately. Let's check it right. Let's check it out right now. Pit beer. I had one result. Let me revise it. Internship, де воно? Стажування. Так, 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 так. Там картинки не вистачає. Нема ваших результатів. Де? От зараз давайте накидаємо наших результатів. Значить, заміняти там картинки нема. Давайте картиночку сюди. Щось воно. Так, так. We had the card, but we don't have image. І нема підходящої картинки. Оця може підійде, так? Люди по колу ходять. Once more. Підбір. Volunteer. Де воно? Мгм. 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 I'll give you link. Let's do this game right now. Link is everywhere. In Zoom chat, in Viber chat. Follow the link, please. We have 2 minutes. Our task is to finish this game under 15 seconds. Let's get started. Наша задача скласти карточки до 15 секунд. Щось мене двоїть у вас, да? Заходимо. Link is in the Zoom, you can click it. Link is in Viber, you can click it. Match the cards, please. Under 15 seconds. I've started timer. We have 40 seconds. Let's do 2 attempts. Ще 2 спроби встигнете.
Finish your last attempt. Mhm. So, how was it? Have we done it quick enough? Let's check once more. I can't see results. Internship, entry level, earnings. Так. Василь, well done. Аня, I can see. Олена. Ірина, where are you? У мене є, але не бачу. Can you, 10,5 у мене. Ну, can в you, телефоні є. can you see yourself here? Там не бачу, а в телефоні я є. Десь воно тут. Може, ви не Воно. залогінились? А? Може, ви не залогінились на сайт? Не знаю. Наче є я на сайті. What is your time? 10,5 зараз ось. Well done. Okay. It is our revision of the words. Let's take our speaking. Ось, Ірина скидає скріншотик. Так, дивіться, Мгм. у вас на логіні знак питання висить. А я себе там бачу, ага. Так, а я наче зареєстрована. У вас он навіть горить завантажити застосунок, наче його нема. Так його ще я не завантажувала, його не треба завантажувати, да? Do you have 100 megabytes? Ну, є. Чи скільки він там важить? Та він ж там небагато є. От А він завантажте. безкоштовний, да, цей Безкоштовний. застосунок? Там платне, you have to buy official if you want to add more pictures. It's more for me. Я зрозуміла. If I would like to add more pictures, some type, style, but it is $36 Ага, for 1 year. ага. It is $46. Is it expensive? What do you think, Vasil? $36 for a year. I don't think it's much expensive. If it was about 1 month, it maybe will be some expensive, but for years, it's not You know, expensive. As for me. interesting thing. At first, Ukrainian people don't used to buy license at all. Ukrainians don't like to buy licenses. Yes? Та я стараюсь тільки ліцензованим користуватися, навіть фільми на офіційних платформах. Ну, у мене це мій бойфренд більше на це посадив. Він навіть ігри, не піратки грає, а So, купляє. Anya, we should be proud of you as our young generation that buys everything. But in most cases, Ukrainians try to download something, yes, for free. Мгм. Interesting thing, if you buy this program on PC, on computer, it asks for $36. Let's check it out. Ось підписатися. От він пише $36 на рік, так? Це тут воно вже платне. Ага. But if I click this button on phone, let me show you. If I click this button on phone, maybe I will ask my managers and they will buy from school on behalf of school this program. If I click the same button on the phone, let me show you the price. It shows. Ні, це не то. Ось де. How many dollars is it? Ну, It's about коло $100, ні, менше. Зараз 25, it's about $25. Так це що, якийсь скам? На комп'ютері 36, з телефону
Пишіть репорт в службу підтримки, що ви знайшли баг. Просіть бонус. А, щоб я сюди зайшов, і було тут $36, да? З телефону. Щоб Ну, викрав? там, скоріше за все, ціна буде мінятися в залежності від курсу. Від курсу. Мгм. Буде, от, якщо ви підключите, наприклад, до привата, буде конвертація валюти, там і це ще додатково зніметься. Ну, на телефоні вигідніше клацати виходить. Мгм. Let's take the speaking cards. Today I would like to discuss, to revise, purpose of studying. It's important to do at least once a month. Обговоримо сьогодні, в принципі, навчання. Ми ж навчаємось. Бо студенти часто забувають, на що я щось роблю, на що я починав. Прогрес свій забувають, а це дарма. Прогрес у нас є. Хтось плутав базові речі із MR, хтось боявся розговоритись. Так, а ну секундочку. What comes? Це перша картинка. А, do you like studying? Ось дві зображення. Ask your partner, please. It's positive that we have free of charge Zoom. Because it's, як там у нас останні вирази? It costs a fortune too, official Zoom. Там Zoom теж коштує щось за місяць $60 чи 50. Це українцям його безкоштовно ще дали зараз. Та я вам скажу, зараз більшість оцих от програм, месенджерів, вони всі мають преміум план. Ось недавно Viber також, хоча він там абсолютно без... Я не знаю, хто користується Viber Plus, Угу. і хто буде платити там ту ціну, я не пам'ятаю скільки. Угу. Але, ну, функції такі майже без реклами. Майже ключове. There is actually advertisement, and sometimes it's like, it's okay, on the left bottom. Sometimes there is advertisement. Okay, take 2 cards, please. Ask your partner about studying. Once a month, we have to revise this topic. Why do we study? Let's get back here. Finish our conversation. Have you discussed the questions? Not all questions. Mhm. We stop at questions number 9. Do all students actually study or do some find ways to do their work without anything staying in their brains? What these questions means? I think maybe it's about some artificial intelligence programs or no? Let me reread it. Do all students actually study? Or do some find ways to do their work without anything staying in their brains? I think that it's more about understanding the information. Це більш про розуміння. Навчатись, це щось в голові залишиться. А, типу, вони щось роблять, і в них в голові нічого не залишається. Without anything staying in their brains. Для галочки ходять, скажімо так. Я це так розумію, по питанню. Бо study
Ну, А я так зрозумів, це питання ж типу, що вони шукають шляхи, щоб роботу свою зробити, але в голові в них нічого після цього не залишиться. Ну, абсолютно я так. вірно. Абсолютно вірно. Це вірш вивчив, розповів і забув як в школі. Мгм. Або там по інших предметах. В общем, Списав щось там, наприклад, там когось, да? ну, не то, що списав, зубрять без розуміння. Ага, зрозумів. Як це буває часто у відмінників. Да? Різе. Зазубрив, здав, забув. Да, зазубрив, здав, забув. Я це так розумію. Зазубрив, здав, забув. Угу. What about question 10? What advice would you give someone on how to study English? Olena, what do you think? How should someone study English? How should study? Yes, it's number 10. What advice would you give someone who wants to study English? To repeat as much as possible during the day, after the lesson, every day, just to do something, 1 hour, 2 hours, 3 hours every day. Repeat words, to speak, to think in English, Mhm. check grammars. As for me, Remember, I mean, the first advice that I would give to think, does that person want to study English or acts like he want? It's like it's like question 9. Може, людина думає, що він хоче, а справді не хоче. Це з цього починається. Так? if we think about money, we go to a course and we pay money, so the people understand they want or not to spend money. No, 50-50. Every Really? second person doesn't study enough. Oh, Doesn't do homework. I have statistics. I run 5 groups. Well, they plan to teach all for a long time, Mm-hmm. not to teach, to learn. Mm-hmm. Anya, what advice would you give someone new in English? Don't afraid to speaking Mm-hmm. and have a more time for doing homework. Mm-hmm. If we speak about advice in a row, I would say that the first one, you have to decide you really want this or not. The second one is to decide what kind of English do you want. Do you want to become author or articles or just speaking for traveling? Because if you're going to write some work in English, you have to do grammar more. If you're going to speak, you have to speak more. In this case, I agree with you, not to be afraid of making mistakes. It's okay. It's not okay, it's excellent if you make mistakes. Because you grow. If you don't make mistakes, you don't do anything. Yes? Yes. So we have to start speaking when we know like 500 words, you have to start speaking. Many people say that, oh, let me learn another 1,000. When I get to know 5,000 words, I will start speaking. It's too late. When you know 500 words, when you can explain simple things, I wake up, I brush my teeth, I take bus to work, I drive my kids to kindergarten, you have to start speaking. Irina, what advice would you give? Why do you need this? Mm-hmm. And then teach this direction. So the same like Olena, to practice more, yes? But at first, to decide for yourself whether you need this or not. For example, recently a friend of mine asked, like, could you teach me some English? He doesn't want English. He wants someone to install like flash drive in his head without studying. Because otherwise he would find some, I don't know, Duolingo or some simple materials and do it by himself.
So he wants like somebody studied English instead of him. Vasil, what advice would you give Mm, for beginners? First of all, I agree with all my colleagues, but as for me, I also like to listen different English podcasts. Mhm, It usually, I usually see it on TikTok, or mhm, there are a lot of materials on YouTube mhm, without or with subtitles. It's very helpful for me. mhm. So it means like to dive yourself into English-speaking environment. Yes, I'm sorry, I have a phone call. I Mhm. just Okay. So we have some tips. I think the first one is dedication, really to think about it. Do you need it or not? Yes. Second one, to choose your way, should be like super grammar English or speaking English. It's Yes. right. To practice more, of course. Also, it was surprise for Olena that adult students don't want to study often, 50-50. They go to courses but don't do homework, for example, or Yes, yes. Teenager. don't want to practice enough. Mhm. And to listen to more modern materials, I agree with it. Listen more movies in English, some radio podcasts, maybe to read something in original. Mhm. Let's look at today's vocabulary. So we have some pieces of advice, maybe from our experience. I would add not to do like extra grammar. To do grammar, but not too much. Because I know some woman, she asks me, Alexander, when will I be able to speak? I'm studying tenses for 5 years. So she can't see difference. She is studying grammar. She knows all the tenses. But she's disappointed because she can't speak. She doesn't speak. She just studies grammar. Є таке правило, да? Ми що учимо, то і вміємо. Якщо ми учимось по класичних програмах шкільних, вставте слово в проміжок. То що ми научимося? Вставляти слово в проміжок. Воно так і працює. If you want to speak, you have to speak. That's all. А шкільна програма нас учить трошечки по-другому. Для галочки, я б сказав, теж. Так, окей. Lesson 7-8. Let me revise options. Writing we don't need. Ukrainian answer. So it's our today's vocabulary. Let's read, let's guess, let's learn. Let's get started. Questions regarding something. questions regarding something. Questions Запитання regarding щодо something. чогось. Запитання стосовно Чогось. чогось. Next one. Let's read together. To conduct an interview. To conduct an Conduct interview. an interview. Interview. Проводити Проводити співбесіду. співбесіду. Проводити співбесіду. Ага. Conduct is synonym to run, to do, to conduct, but more advanced. For example, now I'm conducting the lesson. To conduct an interview. Next one. Attention. 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 Увага. Увага. It's more like abbreviation, this one. Увага. Next one. Comma. Кома. 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 Comma. Кома. Comma. We can say co, we can say ka. There are two options. Comma, I would say. Кома. Comma. Кома. Something like not a, not o. Comma. Мгм. Obviously. 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 Очевидно. Очевидно. Next one. Return address. Return Return address. address. Зворотня. Адреса відправника. Відправника. Оце взагалі слово, оце слово паразит. Я його сам неправильно кажу, але вам скажу. Return address, правильно. Просто воно вже настільки укорінилось, address.
Address – це іменник, address – дієслово, відправляти. Просто вже кажу так по привичці. Це так само object. Це що, об'єкт? To object – сперечатися. Transport – це транспорт. Transport – транспортувати. Транспортувати. Так само і тут. По-правильному return address. Просто настільки воно вже приїлось. Return address, вже по привичці каже. Ну, щоб ви розуміли. Так? Угу. Return address. Іменник і наголос на початку. Address – це адресувати, доставляти, це like deliver. Значить, це у нас адреса відправника. Це return, це йому вернеться воно. Так, відправник. Lean production. Lean Lean production. product. Introduction. Ефективне виробництво. Ефективне виробництво. Виробництво. 24 terms. A good fit for the company. A A good A good good fit fit for the for company. the company. company. Відмінно. Підходить для посади Для посади компанії. компанії. So question, why should we hire you? I'm a good fit for the company. Yes, I'm a good fit for position. Why should we hire you? And this is the question. In full block, In full block. In full block. В блочному форматі. it's like style of resume. Blocks, blocks, blocks. Experience, background. It's for documents. The body of the letter. The body of the The letter. body of the letter. Основна частина. Mhm. Next one. To hesitate. To To hesitate. hesitate. Вагатися. Ми вже це проходили, здається. What was another version? Вагатися не Не звати. соромитись. Там Не соромтесь. трошки було по-іншому. Зволікати, здається, ми ще Зволікати проходили. там було, да? Зволікати. Мгм. Ну, це воно те ж саме. Це коли ти не наважуєшся щось зробити. Hesitation у нас було слово. А, тут дія. Угу. It's when you, for example, approach some door, but you're afraid to open the door, yes, and to come into the office and sell some lipstick. Like, often it happens. To hesitate. Вагатися, зволікати, не зважуватися. Next one. To appreciate. To appreciate. Цінувати, бути вдячним. Цінувати, бути вдячним. Next one. Confident. 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 Впевнений. Впевнений. It's an adjective. Extensive background. Extensive background. Широкий Extensive досвід, да? Широкий. Треба на обширний переписати. Credentials. Credential. It is a cool word. Ну, це, мабуть, документи, свідоцтва. It's your diploma, your feedback from previous work, your driver license if it's important for a job. Yes. Some courses. It's documents basically that prove your qualification. Maybe some diplomas from Olympiads. Draft. Draft. Ну, draft. 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 It's up to you. Чернетка. Yes, it's up to you. Both versions are correct. Draft and draft. Мені ближче американський варіант, я так звик. Draft. Бо у них це ж F все ж таки буде, да, закритий склад. Draft. Британський draft. Ну, у британців вже ж теж не schedule, а schedule. Schedule. Розклад. Значить, draft, чернетка. Next one. To contribute. To contribute. To contribute. To contribute. Робити. Робити вклад сприятним. Next one. Capitalized. Capitalized. Capitalize. Capitalized. Capitalize. Мабуть, написано з великої літери. Capital letter, it's a big letter. Is something capitalized, it can be with caps lock. Capitalized. Header. 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 Заголовок. Заголовок. На кожній сторінці, між іншим. Не просто заголовок. It can be for all the book. Header. On each page. Or in your resume, just header. One. Next one. To call in. To call To in. call in. Call in. Запрошую. Запрошувати. Запрошувати.
Попрошу. на співбесіду. Inside address Side address. Inside address. address. Це отримувач адресу. отримувача. 3 words left. Overall. 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 В цілому. Цілому. В цілому. Next one. Colon. 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 Це, Colon. мабуть, двокрапка. Ще Двокрапка. двокрапка. To align. To align. To align. Будь вирівнювати. 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 That's all. Let me copy at first the link, not to forget about it. Mhm. Next stage, according to methodology, to revise our understanding, let's quickly check what do we remember. And repeat, overall, quick here. Overall. It is Oral. В цілому. в цілому. To call in. Угу. To call To in. call in. Запрошувати на співбесіду. Запрошувати. Ну, це будь-куди, в кімнату, все Мгм. таке загальне. Let's call him in. Next one. Body of the letter. The body of the letter. The body of the letter. Основний текст. Основна частина листа. Основна теж. To appreciate. To appreciate. To appreciate. Бути вдячним. Бути вдячним, цінувати. Good fit for the company. A good fit for the A good company. fit for the company. Підходиш чудово там компанія. Ідеальний кандидат. Мгм. Угу. Ідеальний кандидат. Capitalized. 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 Це з великої літери. Літери. Draft. 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 Черновик. Чернетка. To conduct an interview. To conduct an To interview. conduct an interview. Проводити інтерв'ю, здається. Проводити. Header. Угу. Header. Header. Це заголовок. Заголовок. Угу. На кожній Colon. сторінці. Colon. Colon. Двокрапка. Покрапка. Да, Comma. двокрапка. Comma. Кома. 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 In full black. In In full. full Full black. black. Щось там поблочно. В блочному режимі, форматі. To align. To align. To To align. align. Вирівнювати, здається. Вирівнювати. Вирівнювати, да. Obviously. 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 Це очевидно. Очевидно. ATTN. Attention. Attention. Увага. Увага, да. Attention. Return address. Будемо правильно. Return address. Return Return address. Відправник. Це Адрес отримав. відправник. Це саме А, відправника. відправник. Відправника. Inside address. Inside address. Inside Inside address. Адреса отримувача. Оце Мгм. отримувачем. Contribute. To contribute. Contribute. To contribute. Вкладувати. Вкладувати, типу, спонукати, розвивати щось, внесок робити. Contribution. Next one. Мгм. Confident. 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 Впевнений. We want to become confident speakers. Extensive background. Extensive Extensive background. background. Обширний досвід. Обширний досвід. Перепишу зараз. Бо широкий, наче в двері не проходить, да? Хм. Обширний. One sec. Щоб не забути. Обширний досвід, по-моєму, так краще. Extensive background. Обширний досвід. Ну, широкий – це синоніми. Обширний досвід. Мгм. Next one. Lean production. Lean Lean production. Lean Production. production. Щось з виробництвом, I like lean. It's like effective production. А, ефективне виробництво. Ефективне виробництво. To hesitate. To hesitate. hesitate. To hesitate. Це вагатися, сумніватися. Зволікати, не зважуватися. Мгм. Боятися щось зробити. Questions regarding something. Questions Questions regarding 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 something. something. Запитання щодо чогось. And credentials. Credential. Credentials. Важливі документи. It is document. Свідоцтво. Мгм. А пише, що нема такого слова обширний на українській мові. Є чи нема? Може, Не загальний мається знаю, на повинно увазі. бути. Мгм. Так загальний теж ні. Ні, це саме широкий досвід. Так? Ага. Let's read in sequence of 5. Читаємо ланцюжком на 5 стандартно. Василь, begin. English version. Overall. Оскільки, перепрошую, по 5? По 5 ланцюжком. Окей. Overall, to call in the body of the letter,
to appreciate a good fit for the position company. Ірина. A good fit for the position company, Мгм. capitalized draft to conduct an interview header. Header. Repeat, please. Capitalized. Capitalized. Аня, continue. Header. Header, colon, кома, От in я full транскрипцію block, поставив. Colon. Не просто colon, colon. Транскрипцію додав. кома, in full block to align. To align. Олена, go ahead. Obviously, 18, 18, 18. Return address, return address, Address. Так. to To contribute. contribute. Василь, continue. To contribute to the end. To contribute, confident, extensive background, lean production, to hesitate, question regarding something, credentials. Множина, да. Credentials. Credentials. It's synonym to documents, basically, but Mhm. it's business English, so it is business English, so we have what we have. I have like few explanations. So lean production. Що це слово таке, да? Why not productive? Just lean. Let's read what does it mean. Олена, let's read. Lean manufacturing. The business of producing goods in large numbers using methods that avoid waste and reduce the time taken. Translate. The business of це бізнес з виробництва чогось в великій кількості. Великій кількості, да. За використання методик, щоб запобігти витрачання часу і зменшити час на це виробництво. So we could say like optimized production, yes? Optimize production, right. It's hard to tell, I don't know. Що значить waste of time максимально зменшений? Не робити зайвих рухів, зайвого чогось не робити. Це туалет по таймеру? Ну, наприклад, як велика дистанція десь поставити ближче. Чи перекур по таймеру, да? То карточки проводять? Ну, да. Ну от Окей. як це ще зрозуміти? Avoid waste of time. Ну, це Ну, типу це зайве. конвеєр, типу, без Да, таке да. виробництво, що не відходя від конвеєра, як говорять. Виробити так все компактно, щоб було скоріше, без зайвих рухів. Як на Амазоні. Да. Як, наприклад, кухню можна організувати так, що жінка буде кілометри находжувати за час, а можна так це компактно зробити, що вона буде швидше все робити. Ну, щось Можливо. такого плану. Значить, гарний буде синонім просто optimized production. Optimize. Lean production – це буде просто оптимізовано. And credentials. Це те, що я казав. Так, Аня, let's read. Documents. Аня, let's read. Documents. Documents that state the abilities and experience of a person and show that the person is qualified for a particular job or activity. Документи, які позначають навички і досвід людини і показують, чи кваліфікована персона для певної роботи або активності. And example, please. I got my teaching credentials from San Jose State. Я отримав моє свідоцтво вчителя Ну, да. з San Jose State. Так, і manufacturing. Давайте ж прочитаємо все ж таки. Ірина, let's read the first example. The factory has adopted a lean manufacturing program to weed out waste in its production processes. Значить, це буде, типу, прийняли, adopted виходить, да? Запровадили.
Будемо Що типа на заводі, да, прийняли, Так. прийнято вивчати ці Ця це кінця. програми. Да, програму оцього оптимізованого виробництва, Ну, оптимізовану, да, програму. щоб що зробити? Викорити. Вибили її. Щоб викорити, to weed out марнування часу. Weed out – це phrasal verb. Викурити. Угу. Окей. Далі у нас reading буде. Let's do our standard practice. List is in our group. Let's make one sentence, and if we have time, few definitions. I'll open the group. Irina will join us, I think. Some problems. Угу. Так це десь в гостях сьогодні? Це вже цілий тиждень, щось вибило мене. Угу. А так ви звідки, нагадайте? З Києва. З Києва. А це в Полтаві зараз, да? Угу. Поняв. Let's Сестри. make sentences. Беремо vocabulary і працюємо. Угу. Як вам така? To ask questions. To ask questions. Точно, Запитати, to ask. не give, да? Give. I want to ask questions Мгм. regarding something. Мгм. Або I would like to. I would like, I would like. I have a few questions regarding this topic. Мгм. Give me credentials. Give me credentials. Give me credentials to the check, да? Repeat, please. Give me credentials. Give me credentials to the check. To the checking, типа на перевірку. Дайте мені свої документи для перевірки. Тоді Give me your for credentials, да? For revision. the checking. Revision. For the revision. Мгм. Це більш ревізію, а я думала, чи воно є на перевірку. Checking, перевірка. Revision більше, да? To go over у нас було це слово, да? Передивити. Да, revision було to go over. Угу. Please provide us with your credentials. Угу. Добре. I can see we have finished, so let's go to the home. Угу. I'll close the rooms. Mhm. We have finished working in groups according to our plan, our lesson objectives. We have done this, so we have reading. We can look at the reading. It is like it's message after interview. After, not before interview. Before it will be like cover letter. It is like saying thank you, some sort of letter. This could be used in the letter. Let's look at these words. Industry, промисловість, continue, продовжувати, develop, розвивати щось, discuss, обговорювати, philosophy, contact, може бути дія to contact, further or next, це далі. Looking forward to, це класичний такий formal saying goodbye.
Looking forward to meeting with you, looking forward to working with you. Це класичний такий до побачення. Або best regards. Глянемо в reading. Let's look at it. It's not that big. У нас тут таке прощання. Sincerely. Це як щиро ваш. Да? Майк Сміт. Let's begin. Аня, let's begin. Dear Аня, let's begin reading. Are you with us? Не чутно, Аня. Ірина, let's begin. Yes, one more. After meeting with you yesterday, I'm confident what W&W Industries would be an ideal place for me to contribute and continue to develop my skills. Цей звук не забуваємо. That. That. What це інші там літери. That. Translate, please. Dear Mr. Robertson, дорогий містер Роберсон, Мгм. після зустрічі після зустрічі з вами вчора я confident. It's today's word. Після зустрічі з вами вчора, так? Мгм. Я, типа, вирішив, да? No, I am confident. Це не дія, бачите, по позиції це прикметник. Я є, бачите, це прикметник тоді буде. Ага. Який? Я є Певний. промисловий, Певний. Confident. confident, впевнений. Дивимося на позиції слів, вони ж нам підказують. I am чогось, це Мгм. ж не дія вже. Значить, це вже прикметник, видно по позиції. Після зустрічі вчора я впевнений. Що промисловість це WW, да? Компанії ми не перекладаємо. WW Industries. Ага. Would be може бути ідеальним місцем для мене to contribute, щось це ж contribute. Ідеальне місце для мене, для сприяння, да, внести власний вклад, да? Так, це було б ідеальне місце для мене, щоб зробити свій вклад. І continue, це закінчення, правильно? Ні, продовження. Продовжити. І продовжити. Це продовження. І продовжити розвивати свої навички. Да, продовжити розвивати свої навички. Угу. Так. Василь, continue, please. As we discussed, my extensive background in lean production would be an excellent fit with the philosophy of your company. Угу. Як ми і обговорили, мій обширний досвід в ефективному виробництві може бути чудовим, як це фіт, те, що ми доповненням філософії вашої компанії. Угу. Олена, continue, please. Thank you again for your time. Please don't hesitate to contact me at number. If you have further questions regarding my experience and credentials. Дякую вам за витрачений за ваш час. Будь ласка, не сумнівайтесь зателефонувати мені, якщо у вас виникнуть якісь ще запитання, відповідно до мого досвіду і документів. Аня, Свідчень. Аня, I look
I look forward to hearing from you. Я чекатиму на звістку від вас. Угу. Sincerely, Майк Сміт. Угу. Щиро, Майк Сміт. Угу. Ось таке це типу лист, я б сказав би, нагадування про себе, я б це так назвав, да? It's a type of list after interview to remind maybe about yourself. Yes, once more. What do you think about the style? Is it written right? Vasil, what do you think? Is it proper I style? haven't any ideas because I'm never wrote letter, not such letter. Mhm. So I don't have any idea if it's right or no. So the first one is length. Isn't it too big? No. The size is okay, yes? 2 paragraphs. Mhm. What kind of language was used? Formal or informal? А formal or informal це як? Я не дуже. Офіційний стиль діловий чи неофіційний? I think it's formal це офіційно, так? Так. I think it's a formal style. Yes, formal style and very good expressions as for me. І дуже гарні вирази, як на мене. It would be a great place for me to contribute, to develop my skills. I have he is trying to remember, to recall his experience here. It's pretty short. Yes. I would be excellent fit for the position. It's good type of letter. Так, further там було подальше, в принципі, да, можна переписати. Подальший. Further questions, або додатковий, наприклад, да? Further questions, як тут було у нас? Don't hesitate to contact me if you have further questions. Подальший, додатковий, скажімо так. Let's look at this task. We have 2 columns of phrases, and our task is to guess whether the phrase is in formal style or informal style. We can do it in simple way. We won't write everything here. Let's just tick formal versions. Давайте на офіційну версію просто ставлять галочку. Так проще буде. So let's read together. Hi, Robert. Hi, Robert. Hi, Robert. Informal. Should we tick or not? No, not. Not. Okay. Dear sir or madam. Dear sir or Yes, madam. sir or madam. It's formal. We should tick. Ставлю галочку. Just wanted to let you know. Just wanted to let you know. you know. It's informal. Informal. Проінформувати виходить, да? А ось ця версія. I'm writing to inform you. I'm writing to inform you. It's formal. It's formal. Yes. Next one. Best regards. Best regards. Best regards. Formal. Formal. Yours sincerely. Yours Yours sincerely. sincerely. It's Formal. В принципі, да. Щиро ваш теж пишуть в таких листах. Це може і туди І бути. туди воно може бути. Оце точно буде informal, да? Love. And cheers to informal. Значить, з любов'ю. А cheers, як буде перекладатись? Cheers, це як, ну, наскільки я знаю, по-нашому це, типа, будьмо. По-нашому це будьмо, тому я і питаю. По-нашому це тост. По-нашому це будьмо. Да, коли чокаються стопочками, вони кажуть cheers. Значить, love, cheers. Це типу буде не грустіть, не внивайте. Бо to cheer somebody це як розвеселити. Далі. Читаємо. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. Formal. It's formal. It's formal. And last one. Hope to hear from you soon.
Hope to hear from you you soon. Hear from you soon. It's a Типа formal. сподіваюсь Formal. побачити тебе It's знову. formal. Також офіційний. Да. Ну, не Почути. побачити, отримати вістку Почути, да? від вас. Hope to hear from you soon. Це можна також віднести до форми. Угу. Там ще є пару таких основних порад. Formal letters не вживаються скорочення. Да, наприклад, там я написав I've written, пишемо повністю I have written. Не вживаються скорочення. Ну, такі типу hello ми також не вживаємо. Так? Добре. Мгм. Let's look at this video. We have grammar from previous lesson. It is called reported questions and commands. We know that there is reported speech. Ми знаємо, що є класичний reported speech, це пряма мова. Так? Яка не пряма мова? Давайте простенький приклад якийсь наведемо. Наприклад, вона сказала, що вона сказала? Да. For you. Ось якась така класична фраза. От, she said, I will wait for you at the bus stop, наприклад. Якщо ми її слова хочемо перефразувати, зробити reported, то як це буде? She said that she She will wait. would міняється. Wait. Me, Знову ж таки було тут you, а тут for me. Ми міняємо від себе. me at the bus stop. At the bus stop. Давайте ще додам. Наприклад, якщо це will, то tomorrow. А в перефразованій версії не буде tomorrow, бо ми не знаємо, коли це було. The next day. Бо ми не знаємо, коли це, да, була фраза. Мгм. I will wait for you at the bus stop tomorrow. І перефразована версія. She said that she would wait for me at the bus stop the next day. Бо коли це було, ми не знаємо. Може, 3 дні вже пройшло. І можуть бути, це класичний reported speech, класична непряма мова. І може бути теж reported, але прохання і команди. Don't open the door, for example. Не відкривай двері. She asked me not to open the door. Вона попросила мене не відчиняти двері. Це буде прохання або наказ. She asked me not to open the door. От про це ми і зараз глянемо. Значить, це класичний reported speech може бути, а це reported commands and maybe some requests, прохання. Вони бувають також в різних часах, тому тут треба дивитись уважно. Може час старішати, може не старішати. This one. It's new video. I haven't seen it. Let's check it out. Reported speech, and requests and commands. Прохання і команди. Hi students, good to be back with you. Welcome to our lesson. Today, we're going to discuss reported speech for requests and commands. I'm sorry I arrived late. You'll never guess what happened. What? My mother asked me to buy some groceries. As I was carrying the grocery bags up the stairs, I slipped and fell over. I hurt my ankle. Oh no. Then I called Mum and I asked her to come and help me. I told her to drive me here, but it took her some time. How many times have I told you not to take those old stairs? It's much safer to take the lift. But you know I'm afraid of lifts. Oh dear. Now, let's get back to our lesson, which is about reported commands and requests. When we repeat exactly what someone has said, that's called direct speech. For example, could you buy some groceries? Mum asked. When we report what someone said with our own words, we use reported speech. For example, Mum asked me to buy some groceries. That's a reported request. When we report requests, we usually use the verb ask.
When we report commands, we usually use the verb tell. For example, come quickly, my boss said. My boss told me to come quickly. In negative sentences, we use not plus to plus infinitive. For example, don't take the stairs, he said to me. He told me not to take the stairs. That's all for now. Thank you for watching. Goodbye. Thank you for watching. Groceries, it's what? Repeat, please. Groceries. Продукти. Let's steal the video while we're here. Our standard procedure. Grocery store – це продуктовий. Groceries – продуктові покупки. Мгм. Let's look at our explanations. І так. To report commands or instructions. Ну, ще може бути request з проханням. Вони між собою схожі. Tell somebody to do something, not to do something. Значить, перша варіація – це накази. Давайте почитаємо. Аня, let's read. Я приближу зараз. Ось. Put the gun down, he said to him. He ordered him to put the gun down. Don't look down, he said to us. Переклад. Ми ж не знаємо, А, прийнято чи ні. вибачте. Опусти пістолет вниз, сказав він йому. Він наказав йому опустити пістолет вниз. І слово перечитаємо. Put. Put. Put the gun down, he said to him. He ordered him to put the gun down. Значить, he ordered комусь, ставиться інфінітивчик просто. Угу. Put the gun down. Хоча початок тут, бачите, минулий вже ж. He ordered him. От зверніть увагу, да? Минулий. Далі. Don't look down, he said to us. He told us not to look down. Не дивіться вниз, він сказав нам. Він сказав нам не дивитися вниз. Угу. Значить, not to, як у відео нам пояснювали. Ірина, go ahead, please. Put microphone. Put the shopping in the kitchen, she said to her. She told her to put the shopping in the kitchen. Поклади покупки на кухні, вона сказала їй. Угу. Вона сказала їй покласти покупки на кухні. Угу. So these were orders. Це були накази через told, да? Через told. Told. І є прохання, requests через ask, попросили. Ask somebody to do або not to do something. Ну, beg – це як аж умоляють прям, да? Дуже просять. Олена, let's read. Please, Jean said to Tom. Допоможи мені, будь ласка, Jean сказала Тому. Jean asked Tom to help her. Jean попросила Тома допомогти їй. Please, don't call the police, he said to Colin. Будь ласка, не телефонуй поліцію, сказав Колін. He begged Colin not to call to the police. Він умоляв, чи дуже просив Колін. Благав. Як? Благав. Благав. Колін не телефонувати в поліцію. Угу. Ну, бачите, ці asked і told, вони ж теж можуть замінюватись. Там замінників штук 7-8 теж є. Ось begged, да? Asked просто попросив, begged благав. Читаємо тут. Василь. Значить, direct speech і reported speech – це те, що я писав. Direct speech. Open the door. Reported speech. He ordered me to open the door. От, бачите, бо уже не told навіть, да? Ordered, наказав прям. Пряма мова. Відкрий двері. Не пряма мова. Він наказав мені відкрити двері. Continue, please. Direct speech. Don't answer the phone. Reported speech. She told me not answer the phone. Пряма мова. Не відповідає на телефонні дзвінки. Не пряма мова. Він сказав мені не відповідати на телефонні дзвінки. Next one.
Direct speech. Don't be back late. Reported speech. He ordered me not to be back late. Пряма мова. Не повертайся пізно. Угу. Непряма мова. Він наказав мені не повертатись пізно. Угу. Аня, continue, please. Yellow. Come with me. He told me to go with him. Ідем зі мною. Він наказав мені йти з ним. Це сказав. Наказав це audit. Казав так. Він сказав Аз- мені йти з ним. Next one. Don't lie to me. He told me not to lie to him. Не бреши мені. Він сказав не брехати йому. Він сказав не брехати йому. Let's read this one. I think you should leave now. It's very late. She ordered us to leave as it was very late. Я думаю, ви повинні піти зараз. Це дуже пізно. Вона наказала нам піти, так як це було дуже пізно. Угу. Ірина, let's finish. Last one. Ірина, are you with us? Direct speech. Turn the music down. I'm turning to get to sleep. Мгм. Reported speaking. He told us to turn the music down as we was trying to get to sleep. Да? Не бачу, що Мгм. тут камера. Ага. Turn, типа, ну, виключить, приглушить музику, так? Мгм. Я намагаюся заснути. Мгм. Він ну, сказав нам виключити музику, так як він намагається заснути. Мгм. As he was trying to get to sleep. Ну, так, хоче, намагається Так. заспати. As you can see, direct speech is in present tense. Reported goes to past simple. He was. Це навіть тривалий. He was trying to get to sleep. Mhm. Let me copy this to our group. So we can use tell, told, told, ask, asked, beg, begged, якщо умовляв, audit, it can be for orders. Audit може бути для наказів, не тільки told. Ну, told частіше все одно. Told все одно частіше. Олена, let's read these examples. Give me the money. Дай мені грошей. He told me to give him the money. Він сказав мені дати йому грошей. Next one. Don't answer the door while I'm away. Не відповідай, не підходь до дверей, коли мене нема вдома. Мгм. He asked me not to answer the door while he was away. Він попросив мене не підходити до дверей, не казати нічого, коли його немає вдома. Мгм. Ось, власне, і назва. Imperatives in direct speech. Накази чи наказова форма в непрямій мові. Мгм. Let's read few examples. Василь, let's read the first one. Tell me about your work experience. He wanted me to tell him about my work experience. Розкажи мені про свій досвід, робочий досвід. Він хотів, щоб я розказав. Да, він хотів, щоб я розказав йому про мій досвід роботи. Мгм. Бачите, це не просто reported speech, а ще й інфінітивне речення, два в одному. He wanted me, це ж не він хотів мене, правильно? Ставиться хтось, хотів від когось, і потім тут є інфінітив. Тоді він хотів, щоб я, а не мене. Він хотів, щоб я розповів йому про мій досвід роботи. Ірина, continue. Could you please fill in the application form? Не могли б ви заповнити цю форму заявки, да? Заяву. Заявку, так. She asked me to fill in the application form. Він Ну. попросив мене заповнити заявку. Мгм. Це також інфінітивне речення. Просто wanted замінити Мгм. asked. Попросила чи. Олена, continue.
Don't do this task, they're optional. It means тут не робіть ці завдання, вони загальні, чи як це мається на увазі? Опціонально, так і буде. Optional. The coach told us not to do those tasks because they were optional. Тренер сказав нам не робити ті завдання, тому що вони були опціональними. If you're confused about this word, optional, it's like not mandatory. Mandatory, what it means? Не обов'язкові. Не обов'язково. Дякую. Задачі не обов'язкові. Так? Мгм. One sec. Мгм. Ось там ще парочка опцій. Mandatory – це те, що обов'язкове. Там є таке словечко. Потім не обов'язковий. Not necessary. Так, це слово таке. Ну, секундочку. One sec. Угу. Ось я роблю список противних слів. Вам колись покажу. Necessary туди відноситься. Одна сі, оці двойні S часто плутають, да? Значить, not mandatory, not necessary. І дуже гарне слово в пасивчикі. Not required. Ось три форми. Not mandatory, не обов'язковий. Not necessary, суперслово моє любиме. Одна сі, двойна S. І not required. Просто не вимагаємий, скажімо так. Так? Далі. Аня, let's finish. Don't listen to that criticism unless it is constructive. He advised not to listen to that criticism unless it was constructive. Не слухай цю критику, тільки якщо вона не є конструктивною. Угу. Він порадив не слухати критику, якщо вона не є конструктивною. О, теж гарний замінник, да? Не asked, Угу. не told, а просто advised. Порадив. Угу. He advised me тут ще можна поставити. Можна і не ставити. Тут по контексту видно, що мені порадив, так? He advised not to listen to that criticism unless it was constructive. Mhm. Let's look at this task. Complete the sentences in reported speech. Note the change of pronouns in some sentences. It should be quicker if I'm not typing. Let's look at this. Vasil, let's begin. She said, go upstairs. She told me to go upstairs. Угу. Давайте одразу фінальну версію. Значить, вона сказала мені Вгору по сходинках. підніматись вгору по сходах. Давайте одразу готову версію і переклад. She told me to go upstairs. Вона сказала мені йти нагору по сходах. Угу. Олена, continue. Told me to close the door behind me. Вона попросила, він попросив мене закрити двері переді мною. Так, За told мною. чи asked тоді, що тут буде? He told me. А, тут Він уже, сказав, да. He told me to close the door behind me. behind me. Me and me. Окей. Ірина, continue. Уже версію, да, то? Так, Don't be late. Там. He advised us to don't be late. Так, ні. Don't – це пряма фраза. Ага. He advised us to be not late. Там трошечки не той порядок. Дивіться ось сюди. He asked He asked not to us not
Not. He advised He us asked us not be later. Давайте ще раз глянемо. He asked me not to answer. Not to. Not too later. Така дія. Not to be. Not to be later. Угу. Там, по-моєму, просто late, Late. а не later. Давайте ще. Або late, пізно, так. Advised us not to be late. Repeat, please. Late. Давайте ще раз. He advised us not to be late. Правильно, be – це ж дієслово. Not Мгм. to be, to перед дією. Not to be Мгм. late. Not to answer, не відповідати. Not to be, не бути. Мгм. Аня, continue. She told him to stop staring. Просто stop staring. At him. Чого at А, him? at her, получається, да, at her. Да, ну просто щоб тавтології не було, можна просто сказати перестати пялитись. До речі, можна, да. До речі, можна. Але тут вправа ще так називається Note the change of pronouns. Тому ми акцентуємось на зміні займенників. Ну ладно. She She told him to stop staring at her. At her, да. To stop staring at her. Василь, continue. 5. He asked her not to be angry with him. Him. Да, ми акцентуємось на pronouns. Олена. 6. Told me to leave her alone. Вона попросила залишити її в спокої. Да, she told me to leave her alone. Мгм. Ірина, 7. She warned us to not drink and drive. Давайте ще раз. She warned us. Там стандартна буде. Do not. Not to. Don't уже не треба. Do not. І ще раз. Not to. Просто not. Not to drink and drive. Угу. Чого там do не треба? Бо ось іде she warned us. Це який час? Past simple ми бачимо, да? І так прийнято, що показник часу в реченні один. Warned нас уже інформує, що це past simple. Тоді don't вже не буде. Показник часу, ще раз в англійській, один. Яка перша дія стоїть, то є показник часу. Ще нам нічого не She показує. warned Warned us показує на not to drink and drive. показник часу один. She warned us not to, бо not ні про що не каже. Not to drink and drive. Все. And drive. Аня, continue. 8. Ой, моя любима. She told John to stop smoking. Да, she told John to stop smoking. 9. Василь. They told her to not worry about them. Читаємо тут. He asked me not to answer. Not to worry. Not to. А я Not. сказав to not, да. Not to worry about them. Давайте ще раз. They told her not to worry about them. Да. They told her not to. Not to worry about them. Олена, let's finish. Asked me to meet him at the cinema. He asked me to meet him at the cinema. Добре. Добре. Ось де, власне, табличка по цим, да? He told комусь to do щось. They ordered комусь not to do щось. Бачите, звикаємо до цього. We asked когось to do щось. I begged somebody not to do something. She wanted someone to do something. I advised somebody not to do something. Це буде ДЗ. Цей шаблончик, це буде ДЗ. Так. Хотів пісню зробити, по часу не виходить.
А ви там ось тільки скріншотів накидав, ми там не заблудимось. Давайте відмічу homework, щоб вони не групувалися. Ось homework, воно під написом не буде групуватись. Так. Ну, це ще бажано було б поробити. Ну, хай буде так. Тим більше ще ж слова у нас, да? І ще ж слова. Аня, could you recap our lesson quickly? Recap what it means. To summarize. In order what we did in beginning, in middle. Okay. For first, we doing previous. We're looking at the previous new words. Мгм. The next we. Що там Some- далі? We doing speaking. Мгм. So we repeated the words. We had speaking activity. Мгм. What else? Yes. Speaking about what? Speaking about studying. Мгм. And also we're doing a card from Quizlet. Мгм. What question? Mm. What question here have we discussed? Like About 10 question yes, about some with advice. advice. We Мгм. given some advices. Мгм. Also we learning a new words. Мгм. We reading a letter. What about practice with vocabulary? Yes, we doing a practice. We In doing a new sentences with new words. okay. What about this and this? We reading means of each word. Yes, some definitions for hard words. Limit, credentials. What about this? We're reading this letter. I don't know how it's called. It's not cover letter. It's like I would say reminder about yourself. It's Okay, we're reading this reminder. yes, reminder. It's about you. You do you remember me? It was me. Yes. Mike Smith. Also, we doing the match for formal and informal words. And we had Um, some video. Yes. Yes, we watching a video about directive and я забула друге слово. Reported requests, це прохання. Reported requests and reported commands. Yes? Yes, yes. Прохання і команди. Ось ми грали в них відео. Так? Воно працює воно? Працює. Бачите, без ліцензії. And next one. And some And we doing we reading rules. rules, yes, and Давайте разом згадаємо саме ключові слова. Разом прочитаємо. Repeat, please. Audit. 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 Told. Told. Ті, які не повторюються. Asked. 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 Begged може бути. Begged. Begged. Так, чи тут повторюються? Повторюються. Так, які не повторюються? Wanted. Wanted. Схоже на прохання теж, да? Він хотів. І advised. І advised ще може бути. Advised. Порадив. І тут ще якісь були. Ну, да, ті ж самі. Told. Warned. А, попередив. Advised. Warned може. Warned. Told. Ну, а вдома тоді працюємо по шаблончику. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, в ідеалі тоді 12. По 2 на кожне. Хоча можна і 10, просто якесь менше зробити. Оце не буду скидати, бо це буде багато. Глянемо тоді на уроці. Let's write the homework. Так, посиланнячка на слова є. На карточки посилання є. Ну, секундочку.
Воно, якщо один раз прогружується, другий раз не прогружується. Непонятно. Let's write the homework. Учимо нові слова, це стандартно. Я навіть це писати не буду. Write 7-10 sentences with new words. Write 10 sentences with grammar. Reported orders. Давайте напишу повністю вже. In direct reported orders and models. Так, там літер пропустив. Можна зробити по-хитрому і вжити тут нові слова. Угу. Буде два в одному. Будуть одразу і речення, і граматика. Ось ще раз. Можна вжити там нові слова. Наприклад, he asked me to call in new candidate. Да? От буде два в одному. Мгм. Так. Or I was told to read the body of the letter. Тому можна совмістити. Do you have some questions? No. No. Then I wish you to have nice and safe weekend and see you on Monday. Okay. Thank you for the Bye. lesson. Goodbye. Thank you, Goodbye. Bye bye.